hanyuma rero iyi shampoo iri ni icupa rya kabiri rya gatatu nkoresheje, ariko ndakubwiza ukuri ko nta mvuvu mperuka mu mutwe wanjye. Atuma umusatsi ukura, byaba ari muri volume ndetse no mu burebure, sibyo? Ikaze ku Mubyeyi magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze, njye nibahizi Umutesi Lydie. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe amavuta akuza umusatsi, amavuta abyimbisha umusatsi. Urabona ko uba ufite agasatsi gakeya ku mutwe cyangwa se umusatsi udakura vuba, mbese ukumva yewe ukabona nyine umusatsi ni ikibazo kuri wowe. Ngiye kukwereka rero amavuta yagufasha umusatsi wawe ukabyimba, ukabona ufite itoto, ukabona umeze neza. Hanyuma rero akanakuza umusatsi, akanatuma umusatsi ubona usa neza, ufite igiti, mbese handi umusatsi wawe nawe ureba ukavuga ati umva genda umusatsi wawe warakuze. Rero twihuse kamanzi no kumazi. Hano reka mbere hano iruhande. Hano mafite shampoo. Iyi shampoo wayikoresha mu misatsi ya naturel cyangwa se imisatsi idefirije. Ni African black shampoo, sibyo? Ikozwemo na tea tree hamwe na aloe vera. Hanyuma rero iyi shampoo iri ni icupa rya kabiri rya gatatu nkoresheje, ariko ndakubwiza ukuri ko nta mvuvu mperuka mu mutwe wanjye. Umva iyo maze gukaraba, mbese nikarabya mu mutwe, ntabwo nkijya muri salo. Hanyuma rero umva mana yanjye, uba wumva iyo umaze kuyikoresha wumva harimo akayaga, harimo akantu kamijya kumera, mbese ukumva ufitemo fresheri kandi n'umutwe wawe ukumva umeze neza. Ikindi ntabwo ushimagura mu mutwe. Ibintu rero bikoze iyi shampoo harimo black soap, sibyo? Hakabamo Jamaican black castor oil, hakabamo aloe vera, rosemary oil, peppermint oil, tea tree oil, mbese n'ibindi bimera biri naturel. Rero nkivuga peppermint niba wumva imeze nk'akantu kari kokera mu mutwe nyine, iyo umaze kumesamo nyine uba wumva hari akantu kameze nk'akari kuzamuka ukuntu. Iranahumura pe, irahumura rwose. Muri dushe yawe ntukayibure. Rero iyo ugiye kwita ku musatsi wawe, iyo ugiye kwita ku mutwe wawe, urumva ugomba guhera mu kumesa umusatsi wawe. Rero iyi African black shampoo, black soap ntuzayibure muri dushe yawe, kandi iranatubuka, igira igifuro cyinshi cyane. Iyo mbere yuko dutangira, mbere yuko ikiganiro cyacu gitangira, reka mbanze cyane akabuji kiremo na essential oil kugira ngo tuganire ahantu hahumura, tuganire ahantu numva hari fresheri. Ndakoresha ikirere, ndakoresha iyi ndakibagiwe ndakoresha iyi essence bana. Iyi essence bana ngiye gukoresha, ndakenera n'akabuji. Akabuji ngiye kugacana. Hanyuma kiremo hano kugira ngo kano ka essence bana gashyushye. Hanyuma rero ndakoresha hano mfite essential oil ebyiri. Imwe ni lemongrass, iyindi ni spice. Ndafata udutonyanga 5 twa lemongrass, sibyo? Hanyuma kireho hano hejuru karahumura nta mucayicayi. Yego ni mucayicayi kabisa.
karahumura neza. Hanyuma dukoreshe nanone iyi spicy nayo dutanu, nako karahumura ka spicy. Nawe ngiye gushyiramo dutanu. Okay, kugira ngo tuganire mbese ndahantu hahumura hameze neza. Nawe ushobora kubikora rero ugahumuza ahantu uri, ugahumuza mu nzu yawe, ugahumuza mbese ku buryo ahantu uba wicaye uba wumva nyine hari akantu kadasanzwe kari kwiyongeramo, sibyo? Okay, essential oil nazo naziberetse dukoresheje. Hanyuma rero ego mu misatsi yanjye narayimeshemo nkoresheje iriya African black soap. Hanyuma ndayumuza rero ngiye gusigamo amavuta turi kumwe. Ya mavuta nababwiraga akuza umusatsi akanawubyimbisha. Tugiye guhera kuri aya ngaya ya avocadooil. Murabizi amavuta ya avoka mu gukuza umusatsi, mu gutuma ukugaburira umusatsi, turabizi twese ko amavuta ya avoka ari meza cyane, sibyo? Rero ibyiza byayo ni ibihe. Amavuta ya avoka atuma utishimagura mu mutwe, sibyo? Atuma mbese ugira uruhu rutumagaye, ukabona mu ruhu nyine mu mutwe wawe hano hasi ku ruhu ukabona harasa neza, ntabwo humagaye, mbese ukabona nyine hari ni heza, hafite ubuzima. Hanyuma nanone amavuta ya avoka arinda kwa kundi ubona imisatsi iri gucikagurika utazi impamvu, atuma umusatsi wawe ugumana ubuzima bwiza. Hanyuma nanone agatuma umusatsi umva volume yawo iba nini. Iyo ufite udusatsi tunanutse ukabona mbese ni ibisatsi byinshi bibyibushye. Hanyuma rero reka mbanze nyashyiremo mu musatsi, naza gushyiramo amavuta 3. Okay, kamanze mbereke n'ayandi. Aya ngaya ni avoka twabonye. Ayandi ya kabiri ni Jamaican black castor oil, sibyo? Iyi ngiyi rero ituma umusatsi ukomera, mbese ntube kagasatsi gapfa guhuha n'umuyaga kakandi niba usutse karacitse, niba idefirije karacitse, atuma umusatsi ukomera. Hanyuma nanone akakurinda imvuvu, nayo atuma nyine imisatsi imva itagenda ngo ushire ngo ubone iri gucikagurika uko ibonye kose, sibyo? Hanyuma nanone atuma umusatsi ukura, byaba ari muri volume ndetse no mu burebure, sibyo? Mfite ubuhamya bw'abantu bayakoresheje mu myaka 2. Yego komanda ukuntu imisatsi ingana, uwo muntu yafite agasatsi gake mbese ni nkaho yogoshe, atangira yakoresha aya mavuta 3. Hanyuma n'iriya shampoo, mana yanjye ukuntu imisatsi yimeze ni bitangaza. Urumva iyi black castor oil ituma umusatsi volume ubyimba, ukabona urabyimbye noneho n'uburebure b'abantu bakunda imisatsi miremire. Hanyuma rero arinda nanone, umva hari amavuta wisiga mu mutwe ugasanga isa gutera ibiheri, ariko aya ngaya nta kibazo agutera na kimwe. Ayandi mavuta ya 3 ni black seed oil. Iyi black seed oil ni umuti pe, nabamiriza. Ikintu cya mbere, ejo bundi nigeze kwiyepiya ndibabaza, nyine nakoresheje urwembe rushyashya ariko ndiyepiya numva nibabaje. Ndangije fata iyi ngiyi black seed oil mvanga na aloe vera, nijoro ngiye kuryama nsigaho, umva nabyutse nta kintu na kimwe numva. Ikindi kintu akora, arinda kugira urabona nyuma y'imihango kwa kuntu uba wiriwe wambaye kotegisi, kwa kuntu uba wiriwe bese iminsi 3 y'icyumweru wambaye kotegisi, kumva harimo akabodori katari keza, kuyakaraba mu mazi mva umunsi umwe tuvuga ukarabye mu gitondo ushyize mu mazi ugiye gukaraba hasi, noneho ugashyira mu mazi y'akazuyazi ugakaraba. Ndakubwiza ukuri. Ikindi kintu akora muzanyandikire mbibabwire, ntabwo nabivugira hano.
aya ngaya nanone nyine umva wayakoresha mu bintu byinshi cyane. Extreme hair growth atuma n'umusatsi ukura cyane, mbese ku buryo bwihuse. Ushobora no kuyikoresha kuri massage ufite ikibazo cy'umugongo, ukayasigaho, cyangwa se ku maguru nka nimugoroba ukuyemo inkweto ndende, cyangwa se wumva ari ukuntu imitsi ikomereye nabi, ushobora kuyisigaho. Umva mbese n'abantu barwara ibiheri bashobora kuyakoresha, mbese ukisiga. Iyo bigukoreye vraiment aragukorera. Rero nibyo narindi kubabwira ko ari amavuta tugiye gukenera. Aya ngaya nsanzwe nyakoresha. Aya ngaya ngiye kuyatangira ubu kubera ko nabonye umuntu yakoreye, ariko ndakubwiza ukuri ko iyi black seed oil nari nsanzwe nyikoresha nkayisiga mu mutwe, ariko nyuma yo kuretusha amadrede yanjye ibyumweru 2 biba byakuze ugira ngo maze nk'amezi 2. Rero nabonye ko aya ngaya akoze umusatsi. Noneho wakongeraho aya Jamaican black castor oil, ukongeraho avocadooil. Mbonye umuntu imisatsi yakuze mu myaka 2 ukuntu ireshya, ukuntu ibyimbye, navuga okay, reka nanjye tubitangirane mbibereke, babizi ko nta kintu nabahisha. Sibyo? Hanyuma rero ngiye gutangira nyasigemo byose, ndayavangira mu mutwe. Ndavangira mu mutwe kugira ngo ngire imisatsi myiza, imisatsi umva ifite ireme mbese. Okay? Twagiye rero. maze rero gusigamo aya mavuta mu mutwe. Hariya nasigaga ni hasi ku misatsi, ariko ku mpande gutya naho mfite ayandi mavuta nsigaho ya beeswax. Nuko mbona yashize, barirashize. Dore aya ngaya rero beeswax ni amavuta ya madrede basiga gutya ku ruhande kugira ngo bibe byoroshye, ntibibe bikomeye cyane ngo ubone bimeze nk'ibiti. Mbese gacupa karashize pe. Iri cupa nariguze 2010 na kangahera. Amavuta naraguze 2016. 2016 oya 2015. Namwe ngo ndebere imyaka maze, none ararangiye. Okay. Ndasiga rero ku ruhande kugira ngo bibe byoroshye. Ibi byo ku ruhande ntibibe bikomeye ngo ubone bimeze nk'ibintu bidafite ubuzima.
Okay, maze rero gusigamo amavuta ngomba no gusokoza kugira ngo kabe kameze neza nta bintu byinjwiri zigaragara ku ruhande. Gusokoza neza ariko nuko mbigenza. Murabona ko umusatsi wanjye umeze neza ufite isuku. Murabibona ufite isuku rwose, urasa neza, urahumura. Maze kugaburira umutwe wanjye ndizera ko usa neza ubu kugenda nemye nyine kuko nzi ko mu mutwe wanjye hasa neza nta mwanda urimo. Murabona ko ibi bintu byose nabyikoreye mu rugo, ntago navuye mu rugo, produit zose ndazifite. Mva saro rwose umwanya ifite mva ni muto cyane. Yo uzi ukuntu rero ya essential oil iri guhumura. Kari guhumura ka spicy ndetse na lemon. Mva ukeneye rero aya mavuta yose uko ari 3 ndashyiraho nimero, hanyuma rero uyakeneye azanyandikire. Hanyuma rero nizi essential oil na shampoo mva n'iyi essence bana birimo hano byose uretse aya mavuta. Ubikeneye yambwira. Duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza. Duharanira ko imisatsi yacu isa neza, imisatsi yacu ibyibushye, ifite igiti ndetse n'uburebure. Murakoze cyane rero, naho ubutaha. Bye.